তো question 201, on which date is Act 2 of Raina Arms and the Fan set? তো Act 2 কোন তারিখে সেট হয়েছিল বা শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি? তো অপশন এ 5th মার্চ 1886, নাকি 6 মার্চ 1886, নাকি 7th মার্চ 1886, নাকি 8 মার্চ 1886? তো অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার 6 মার্চ 1886. Question 202. Where does the action of Act 2 take place? তো Act 2 অ্যাকশনটা কোথায় ঘটেছিল? অপশন বি ইন দ্য ডাইনিং রুম অফ মেজর পেটকফ হাউস, অপশন বি ইন দ্য গার্ডেন অফ মেজর পেটকফ হাউস, অপশন সি ইন দ্য স্ট্যাবল ইয়ার্ড অফ মেজর পেটকফ হাউস, অপশন ডি ইন দ্য ড্রয়িং রুম অফ মেজর পেটকফ। তো অপশন বি কারেন্ট হবে ইন দ্য গার্ডেন অফ মেজর পেটকফ হাউস। Question 203. What's reason is described at the beginning of Act 2? ও কোন ঋতুর কথা বলা হয়েছে Act 2 শুরুতে? অপশন এ সামার, অপশন বি অটাম, অপশন বি স্প্রিং, অপশন ডি উইন্টার। তো অপশন সি কারেন্ট অ্যান্সার স্প্রিং। Question 204. What is seen beyond paling of the garden? তো কি দেখা যাচ্ছিল বিয়ন্ড দ্য পেলিং অফ গার্ডেন? অপশন এ সি, অপশন বি ফরেস্ট, অপশন ডি কাপল অফ মাইনারেটস, অপশন ডি ফ্যাটিলিটি। তো অপশন সি কারেন্ট অ্যান্সার কাপল অফ মিনারেটস। Question 205. Which mountains are mentioned in the background of the scene? তো সিনের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোন মাউন্টেনের কথা বলতে পারা হয়েছে? অপশন এ আলবাস, অপশন বি হিমালয়াস, অপশন ডি বালকান মাউন্টেন, অপশন ডি অ্যান্ডিজ। তো অপশন সি কারেন্ট অ্যান্সার বালকান মাউন্টেন্স। Question 206. Where is the garden door located? The garden door কোথায় অবস্থিত? Option A on the right side of the house, option B on the left side of the house, option C in the middle of the house, option D near the stable yard. তো অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন বি on the left side of house. Question 207. What is located on the right side of the garden? গার্ডেনের রাইট সাইডে কি অবস্থিত? অপশন এ ডাইনিং হল, অপশন বি স্টেবল এয়ার, অপশন সি কিচেন, অপশন ডি গেস্ট হাউস। Option B stable year. Question 208. What is spread out over the fruit bushes along the belly? তো ফ্রুট বুশেস ঝাড়ের উপরে কি ছড়ানো ছিল? অপশন এ কার্টেন্স, অপশন বি ওয়াশিং টু ড্রাই, অপশন সি ফ্লাওয়ার, অপশন ডি গ্রাস নেটস। তো অপশন বি ওয়াশিং টু ড্রাই। Question 209. What is placed in the middle of garden? বাগানের ঠিক মাঝখানে কি রাখা ছিল? তো অপশন এ স্মল টেবিল উইথ টু বেঞ্চ উডেন চেয়ার্স, wood chairs. Option A small table with two bench wood chairs. Option B large dining table. Option C sofa and armchairs. Option B a marble bench. So option small table with two bench wood chairs. একটা টেবিল এবং দুটো পাকানো কাঠের চেয়ার। Question 210. What items are mentioned as being laid on the table for breakfast? তো কোন আইটেমটা উল্লেখ করা আছে যে টেবিলের উপরে ছিল ব্রেকফাস্টের জন্য? অপশন এ টি পট আর কেকস, অপশন বি কুকিজ, কফি, কাপস, রোলস, মেডিসিন, অপশন সি ওয়াইন গ্লাসেস এন্ড ফুড, অপশন বি ওয়াটার জার এন্ড ব্রেকফাস্ট। অপশন বি কারেন্ট সেট কুকিজ, কফি পট, কাপস এন্ড রোলস। Question 211. Which of these shows that breakfast has already been eaten? তো কি দেখে প্রমাণ পাওয়া গেছিল যে ব্রেকফাস্টটা ফাইভ হয়ে গেছে? অপশন এ the tablecloth is dirty, option cups have been used, কাপ ব্যবহার ছিল, and the breadটাও ভাঙা ছিল। অপশন সি chairs are empty, and option D the table is overturned. The option B correct answer, the cups have been used and the bread broken. Question 212. Who is smoking a cigarette in the garden? বাগানে কে ধূমপান করছিল? অপশন এ Nicola, option B Major Petkoff, option C Louka, option D Sergius, option C Louka. Question 230. Who is lecturing Louka in the film? তো Louka কে লেকচার দিছিল?
Option A, Major Petkoff. Option B, Nicola. Option C, Raina. Option D, Sergius. তো লকাকে লেখা দিয়েছিল অপশন বি, নিকোলা। Question 240. What is Nicola's costume? Nicola's costume কি? Option A, Turkish dress, a Bulgarian white costume, একটা Bulgarian সাদা costume with jacket, sash, knickerbockers, and recorded gaiters. So option B কাটাতে হবে। Question 150. What feature Nicola gives him? A high Japanese forehead. তো কোনটা নিকোলাকে দিয়েছে একটা হাই জাপানিজ পরিহেড? অপশন এ, his hat, his hair tied back, his head shaped up to crown, his helmet. Option C, his head shaped up to the crown. Question 260. How many years has Nicola been the subject to Petkoff family? তো নিকোলা পেটকফ ফ্যামিলিতে কত বছর ধরে আছে? অপশন সি, 10 years. Question 270. According to Nicola, how much would the mistress pay to keep her secret from master? তো নিকোলার মতে তার মিস্ট্রেস তাকে কত টাকা দিবে যদি সে তার মাস্টারের কাছ থেকে তার গোপন কথা লুকিয়ে রাখে, গোপন রাখে? অপশন এ, 100 levels. অপশন বি, 500 levels. অপশন সি, 1000 levels. অপশন ডি, 10,000 levels. অপশন সি, 1000 levels. Question 280. How long? How Question 280. For how long does Nicola say the mistress would not let the master hear last of it if he revealed secrets about it? তো নিকোলা কি বলেছে? যদি সে মাস্টারের সম্বন্ধে সিক্রেটটা রিভেল করে তাহলে মিস্ট্রেস তাকে কতদিন কথা না বলতে পারে? অপশন এ, 3 months. অপশন বি, 6 months. অপশন সি, 9 months. অপশন বি, 1 year. তো অপশন বি কার অ্যান্সার 6 months. Question 219. Whose engagement does Nicola suggest would be broken? কার এঙ্গেজমেন্ট ভেঙে যেতে পারে নিকোলার মতে if the secrets were revealed? সিক্রেটটা রিভেল হয়ে যায়। অপশন এ, লৌকা। অপশন বি, রাইনা। অপশন সি, মিস্ট্রেস, and option D, Major Petkoff. So option B, Rainers. 220. Who accuses Nicola of having the soul of a servant? এই নিকোলাকে অ্যাকুজ করেছে সোল অফ সার্ভেন্ট বলে। তো অপশন এ, রাইনা। অপশন বি, লৌকা। অপশন সি, মেজর পেটকফ। অপশন ডি, সার্জিয়াস। তো অপশন বি, লৌকা। Question 220. What does Nicola call secret of success in service? নিকোলা কোনটাকে সার্ভিসের সিক্রেট অফ সাকসেস বলেছে? অপশন এ, অবিডিয়েন্স। অপশন বি, সাইলেন্স। অপশন সি, সোল অফ সার্ভেন্ট। অপশন ডি, ফ্ল্যাটারি। অপশন সি কার অ্যান্সার সোল অফ সার্ভেন্ট। Question 222. What noise is suddenly heard in the stable air? তো stable air থেকে কোন শব্দ পাওয়া গেল? অপশন এ, ট্রাম্পেট। অপশন লাউড নকিং উইথ হ্যান্ডেল। অপশন সি, নাইং অফ horses. অপশন বি, ক্ল্যাঙ্গিং অফ weapons. অপশন বি কার অ্যান্সার কি? লাউড নকিং উইথ হ্যান্ডেল। Question 223. Who returns from the war at this moment? এই সময় যুদ্ধে কে ফিরে এসেছিল? অপশন এ, সার্জিয়াস। অপশন বি, মেজর পেটকফ। অপশন সি, নিকোলা। অপশন ডি, রাইনা। অপশন বি, মেজর পেটকফ। Question 224. What is Louka asked to fetch? Louka কি আনতে বলা হয়েছিল যখন মেজর পেটকফ ফিরে এলো? অপশন ফ্রেশ কফি, ফ্রেশ ব্রেড। অপশন বি, ফ্রেশ কফি, ফ্রেশ ওয়াইন, হোয়াট মিট? অপশন বি, ফ্রেশ কফি। Question 225. How old is Major Petkoff described to be? Major Petkoff কত বছর বয়স বলা হয়েছে? অপশন বি, এ 40। অপশন বি, 44, 45। অপশন সি, 50। অপশন ডি, 55। অপশন সি, 50। Question 226. What kind of man is Major Petkoff described? মেজর পেটকফকে কি ধরনের মানুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে? অপশন এ, ambitious, cunning. অপশন বি, cheerful, excitable, insignificant, unpolished. Option B, brave, intelligent, and disciplined. Option B, quiet, serious, and confident. So, option B, cheerful, excitable, insignificant, and unpolished. Option B can answer. Question 227. What has made Neil Petkoff pleased with himself after the war?
তো কোনটার জন্য নিজের মানে বেশ এটা সন্তুষ্ট হয়েছিল তার নিজের প্রতি যুদ্ধের পরে? তো অপশন হিজ ওয়েলথ, হিজ ল্যান্ড, হিজ মেটার অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি ওনার। তো অপশন সি হিজ মেটার। Question 220. What does Petkoff first ask Louka? তো Petkoff প্রথমে Louka কি বলেছিল when he sits at the table? যখন সে টেবিলে বসেছিল। তো অপশন if he has news from the front, সে কি খবর পেয়েছে নাকি অপশন if South had run away with her, নাকি South তাকে নিয়ে পালিয়েছে, নাকি অপশন সি if she has placed bread, নাকি if she has trained kindness। তো অপশন বি if South had run away with her for her beauty। Question 229. What drink does Petkoff ask Louka for? তো কোন ড্রিঙ্কসটা পেটকপ লওয়ার কাছে চেয়েছিল? ব্র্যান্ডি, কগন্যাক, কগন্যাক। অপশন এ ব্র্যান্ডি, অপশন বি কগন্যাক, অপশন সি ওয়াইন, অপশন ডি রাম। তো অপশন বি কগন্যাক। Question 230. What does Petkoff pour cognac into? তো পেটকপ কগন্যাক কোথায় ঢেলেছিল? অপশন এ গ্লাস, অপশন বি কাপ, অপশন সি কফি, অপশন বি বটল। তো অপশন সি কফি। Question 234. What is Catherine wearing? Catherine কি পরেছিল when she entered, যখন সে ঢুকলো? অপশন এ military uniform, অপশন বি Bulgarian apron, অপশন এ worn out dressing gown, নাকি অপশন এ silk dress, pearl ornaments, and option B a woolen shawl, long skirt। তো অপশন বি a Bulgarian apron, অপর এ worn out dressing gown। Question 235. What is tied over the Catherine's thick black hair? তো ক্যাটারেন্সের ঠিক প্লেয়ার হেয়ারের উপরে কি বাঁধা ছিল? অপশন এ রিবন, অপশন বি ক্রাউন, অপশন ডি কালার্ড হ্যান্ডকারচিফ, অপশন ডি সিল্ক স্কার্ফ, অপশন সি কালার্ড হ্যান্ডকারচিফ। Question 236. What type of slippers is Catherine wearing? তো ক্যাথারিন কি ধরনের স্লিপার পরেছিল? অপশন লেদার, অপশন ডি উডেন, অপশন সি টুকিস, অপশন ডি উলেন। তো অপশন সি টুকিস স্লিপার। Question 237. Despite her simple dress, the simple dress of her clothes, how does Catherine appear? Catherine কে কেমন লাগছিল? Option A old and retired, option B experiencing handsome and stately, option C weak and sticky, option D ordinary and dark, তো option B astonishingly handsome and stately। Question 238. Where was the treaty signed that ended the war? যুদ্ধ যে শেষ হয়েছিল তার সন্ধি কোথায় হয়েছিল, সাইন হয়েছিল? অপশন এ সোফিয়া, অপশন বি ভিয়েনা, অপশন বেলগ্রেড, অপশন বি বুকারেস্ট। তো অপশন ডি বুকারেস্ট। Question 239. How many days before the scene was treaty signed? তো এই দৃশ্যের কদিন পরে টিটিটা সাইন হয়েছিল? অপশন 1 ডে, অপশন 2 days, অপশন 3 days, অপশন উইক। 10 days। Question 204. How was the decree of Bulgarian army to demolish issue? তো বুলগেরিয়ান আর্মিদের ডিক্রি আদেশ কি ছিল? ডেমোলাইজ দ্য ইস্যু। তো অপশন on the same day they as a treaty, yesterday, week earlier, 2 days later। অপশন বি কারেন্ট স্যার yesterday। Question 241. What does Catherine say? ক্যাথারিন কি বলেছিল? পেটকপ would have done, পেটকপ করতে পারতো instead of peace, শান্তির পরিবর্তে। অপশন এ annex Romania, annex Serbia, and made Prince Alexander the emperor of the Balkan। সার্বিয়াকে শেষ করে দেওয়া এবং প্রিন্স আলেকজান্ডারকে বালকানের এম্পায়ার করা। অপশন সি ডিফিটেড অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি, অপশন বি ডিক্লেয়ার বুলগেরিয়া অ্যান এম্পায়ার। অপশন বি কারেন্ট হয়ে যাবে। Question 242. What illness does Catherine mention she has had? তো কি ধরনের অসুস্থতা ক্যাথারিনের হয়েছিল? অপশন তে উল্লেখ করেছিল। অপশন এ ফিভার, অপশন বি কফ, অপশন বি হেডেক, অপশন ডি স্ট্রোক। অপশন সি কারেন্ট স্যার স্ট্রোক। Question. What daily habit does Petkoff criticize as unhealthy? Petkoff কোন daily habitটাকে unhealthy বলেছে? Option eating meat every day, drinking coffee every day, washing every day, smoking cigarette every day। তো option C washing every day, প্রতিদিন স্নান করাটা। Question 245. Whom does Petkoff blame? কাকে Petkoff দোষ দিয়েছিল? For custom of artificial washing। হ্যাঁ, এই বারবার মানে
ওয়াচ পড়ার জন্য, কোথার জন্য? অপশন এ রাশিয়ান, অপশন বি ইংলিশ, অপশন ডি অস্ট্রিয়ান, অপশন কুকিজ, অপশন ডি ইংলিশ। Question 246. How old was Petkoff's father when he died? পেটকফের বাবা বয়স কত ছিল যখন সে মরে যায়? অপশন এ 88, অপশন বি 90, অপশন সি 95, অপশন ডি 98, অপশন সি 95। Question 248. What does Petkoff say? Petkoff কি বললো? Is enough যথেষ্ট washing to keep up his position? তার পজিশন ঠিক রাখতে কতবার ওয়াশিং করা যথেষ্ট? অপশন twice a week, once every 2 days, once a week, twice a day. তো অপশন সি once a week. Question 249. Before whom does Catherine ask Petkoff if he behaved himself? তো কার সামনে ক্যাথারিন পেটকফ before whom does Catherine ask Petkoff? হ্যাঁ, তো কার সামনে ক্যাথারিন পেটকফকে বলেছিল যে সে সঠিক ব্যবহার করেছে কিনা? অপশন এ বিফোর রায়না, অপশন বি সার্জিয়াস, বিফোর রুসিয়ান অফিসার, বিফোর লৌকা, অপশন সি বিফোর রাশিয়ান অফিসার। Question 250. What does Petkoff boast of having in his house of to impress others? তো Petkoff কিসের প্রশংসা করছিল তার বাড়িতে স্থাপন করা অন্যকে মানে ইমপ্রেস করার জন্য? অপশন এ লাইব্রেরি, অপশন বি পিয়ানো, এ গার্ড, ডাইনিং রুম, স্টেপ, অপশন এ লাইব্রেরি। Question 255. What does Catherine boast of that Petkoff fails to mention? ক্যাথারিন কোনটা গড়াই করছিল যেটা সে উল্লেখ করতে ভুলে গেছিল? অপশন অ্যান ইলেকট্রিক ল্যাম্প, অ্যান ইলেকট্রিক ব্রেন, অ্যান বাথরুম, এ টেলিফোন, অপশন বি অ্যান ইলেকট্রিক ব্রেন। Question 253. What does Petkoff-Arms? Petkoff কি জানতে চেয়েছিল instead of using the electric bell? বা কি বলেছিল ইলেকট্রিক বেল ইউজ করার পরিবর্তে কি কি বলেছিল? অপশন টু রিং দ্য বেল, টু নক দ্য স্টেবল, why not shout for Nicola, to clap hands, অপশন সি why not shout for Nicola। Question 254. What does Petkoff say? Petkoff কি বলেছিল civilized people do not do, সভ্য লোকরা করে না কি? অপশন drink brandy in the morning, shout at their wives, hang out there, washing in the public view, and D keep servants go. Option C hang out there washing in the public view. Civilized people রা the public view তো washing hang out করে না। Question 256. Who knocks at the stable gates during their conversation? তোদের কথা চলাকালীন কে স্টেবল গেটে নক করেছিল? অপশন এ মেজর পেটকফ নাইবার, অপশন বি সার্জিয়াস, অপশন সি এ সার্ভেন্ট, অপশন ডি রুচিয়ান অফিসার। তো অপশন বি সার্জিয়াস। Question 257. How does Catherine react? Catherine কিভাবে রিয়াক্ট করলো when Petkoff shouts for Nicola? যখন Petkoff নিকোলার জন্য চেষ্টা করলো? Option C laughs, she encourages him, she says it really is not nice to shout, নাকি অপশন ডি সি বলছে? অপশন সি গার্ডেন স্যার, সে বললো এটা যথেষ্ট নাইস দেখাচ্ছে না চিন্তা করাটা। Question 258. Whose promotion does Petkoff say Sergius keeps complaining about? তো কার প্রমোশন পেটকফ বলেছে মানে সার্জিয়াস অভিযোগ জানিয়েছিল কার প্রমোশন ব্যাপারে? পেটকফের মধ্যে কার প্রমোশন ব্যাপারে সার্জিয়াস অভিযোগ জানিয়েছিল? অপশন এ অন প্রমোশন, পেটকফ প্রমোশন, নিকোলাস প্রমোশন, রাইনার প্রমোশন, অপশন এ হিজ প্রমোশন। Question 259. To whose promotion is being discussed at the beginning of the passage? কার প্রমোশনের কথা বলা হয়েছে প্যাসেজের শুরুতে? The Nicolas, Petkoff, Sergius, Raina. So option C, Sergius. Question 260. Why, according to Petkoff, Petkoffের মতে কেন has Sergius no chance of promotion here? Sergiusের প্রমোশনের কোনো চান্সই নাই। অপশন এ is trio, অপশন বি he lacks family influence, অপশন his must first be confirmed as lasting, he failed in his duty. So option C, his must first come be confirmed as lasting. So option C, correct answer. Question 261. Who announces Sergius arrival? এই সার্জিয়াস অ্যারাইভাল অ্যানাউন্স করেছিল? অপশন এ পেটকফ, অপশন ডি ক্যাথরিন, অপশন ডি লৌকা, অপশন ডি নিকোলা। তো অপশন ডি নিকোলা।
Question 263. How is Sergius described physically? Sergius physically কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? Option A, short and strong, tall, romantically handsome, weak and sticky, average looking but scholarly. So option B, tall and romantically handsome. Question 264. What type of personal distinction is noted in Sergius? সার্জিয়াসের মধ্যে কি ধরনের পার্সোনাল ডিস্টিংশন দেখা গিয়েছিল? মেজারি টাফনেস, স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিভিলাইজড টাইপ, প্লাস্টিক সিম্পলিসিটি, মার্চেন্ট লাইক cleverness. Option B, characteristically civilized type. Option B, correct answer. Question 264. Hi. Which famous literary figures traits are compared with Sergius? তো সার্জিয়াস সঙ্গে কোন ফেমাস লিটারি ফিগারকে তুলনা করা হয়েছে? তো অপশন এ শেক্সপিয়ার্স হ্যামলেট, অপশন বি গোথ ফক্স, অপশন বি বায়রন চাইল্ড হ্যারো, অপশন বি মিল্টন শাটার। অপশন সি কারেন্ট আনসার বায়রন চাইল্ড হ্যারো। কোশ্চেন 267. What quality does Sergius acquire? সার্জিয়াসের মধ্যে কি কোয়ালিটি আছে? Through his brooding on the failure. তো তার ব্যর্থতার উপরে। তো অপশন কোশ্চেন 207. Question 267. What quality does Sergius acquire through his brooding on failures? তো সার্জিয়াসের মধ্যে কোয়ালিটি আছে, তো ইজ বুকিং অন ফেলিওর, আসলে চেয়ারফুল অপটিমিজম, হাফ ট্র্যাজিক, হাফ আয়রনিক, পলিটিক্যাল টার্মস, অ্যাবসোলিউট ইন্ডিপেন্ডেন্স। সো অপশন বি ট্র্যাজিক, হাফ আয়রনিক। Question 268. Who considers Sergius the ideal hero? সার্জিয়াসকে কি আইডিয়াল হিরো বলেছে? অপশন এ ক্যাথারিন, অপশন বি রাইনা, অপশন বি Petkoff, option D Nicola. So option D Raina. Question 269. How does Catherine greet Sergius on his arrival? তো ক্যাথারিন সার্জিয়াসকে কিভাবে গ্রিট করেছিল যখন সে ছিল? Coldly, politely, but reserved, effusively with both hands, and she knows it. Option C, effusively with both hands. Question 269. How does Petkoff correct Sergius when he calls Catherine mother? তো Petkoff Sergius কি ঠিক করে দিয়েছিল যখন সে ক্যাথারিনকে মাদার বলেছিল? Option A, he says wife not mother. He says call her madam. He says mother-in-law Sergius mother-in-law. Option D, says stay silent. So option C, mother-in-law Sergius mother-in-law. Question 270. How does Sergius describe? Sergius কেমন করে বর্ণনা করেছে his famous cavalry the cavalry gesture? Option as his finest victory, as a mistake of general, as a tragic and grave of his military position, as maneuvered planned by Petkoff. তো সে তার cavalry gesture বর্ণনা করেছে tragic and grave of his military position. তার শুরু এবং শেষ তার military position. Question 272. According to Sergius, why did he not receive promotion after cavalry charge? সার্জিয়াসের মতে তাই কেন প্রমোশন করা হয়নি cavalry charge পরে? Option A, he disobeyed orders. Option B, he won the battle wrong way. Option C, he did it without permission. He lacked the political support. Option B, he won the battle wrong way. Question 273. How does Sergius say? Sergius কেমন করে বলেছে Russian generals fought battle? Russian generals battle লড়াই করেছিল। Option A, bravery but no strategy. Option C, losing it right away. Option C, by retreating carefully, by copying instant tactics. So option B, losing it right away. Question 274. However, two Cossack colonels regiments routed according to Sergius. তো দুজন কোসাস কর্নেল রেজিমেন্টকে কিভাবে চালনা করা হয়েছিল সার্জিয়াসের মধ্যে? Through betrayal on the most correct principles of scientific warfare by Sergius cavalry charge because they refused to fight. So option B, on the most correct principles of scientific warfare. General কি হয়েছিল ব্যাটেলে? Option A, they were promoted. Option B, they were killed according to military etiquette. তাদের হত্যা করা হয়েছিল military etiquette অনুসারে। They fled from the battle. তারা পালিয়েছে উদ্ভূত থেকে। Option D, they captured Sergius. তারা সার্জিয়াসকে ধরে ফেলেছিল। তো option B, they were killed according to military etiquette. 270. What rank do the Cossack generals gain after battle?
যুদ্ধের পর দুজন কোস্টাল জেনারেলকে কি র্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছিল? অপশন এ জেনারেল, অপশন বি ক্যাপ্টেন, অপশন মেজর জেনারেল, অপশন ডি মেজর, তো অপশন সি মেজর জেনারেল। Question 279. What does Sergeant decide? Sergeant কি মস্ত চলল টু করতে after finishing his flat শান্তি স্থাপনের পর or damned promotion, retire into politics, send his resignation, train to officers. Option C, send his resignation. Question 280. How does Petkoff react? Petkoff কিভাবে react করলো when he hears Sergius resign? যখন শুনলো সার্জিয়াসের resign-এর জন্য, Lawson he laughs at him, he drops his cup in amusement. Yeah, cup, sorry. He agrees with him, he ignores it. Lawson he drops his cup in amusement. Lawson becomes him. Question 281. What does Sergius declare? Sergius কি ঘোষণা করলো with resolute emphasis? Option A, I shall fight for promotion. Option I never withdraw. I despised soldiering. Option I love Raina. Option B, I never withdraw. Question 208. Who enters immediately after Sergius talks about his resignation? এই সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছিল সার্জিয়াস তার রেজিগনেশনের কথা বলার সময়। অপশন এ লোকা, অপশন বি রাইনা, অপশন সি নিকোলা, অপশন ডি রাশিয়ান জেনারেল। তো অপশন বি রাইনা। Question 284. How does Raina appear? Raina কেমন ভাবে ছিল when she enters যখন ঢুকলো? In a plain village dress, made an uniform, pale green silk with embroidered wardrobe and gold cap. Option C, garter. He bows slightly, kneels and kisses her hand. Option he shakes her hand formally. So option C, garter, he kneels and kisses her hand. Question 286. According to Sergius, what is the coward act of soldiering? Soldiering এর cowarding act কি? Option A, attacking mercilessly. Mercilessly attack করা when is strong, যখন শক্তিশালী থাকা, and avoiding danger, danger এড়ানো when weak, দুর্বল থাকার সময়। Option B, leading man without courage. Option C, fleeing from the enemy. Option relying on political influence. Option A, surrender. Question 287. According to Petkoff, why could not the Bulgarian make a fair stand-up fight? Petkoffের মতে কেন বুলগেরিয়ানরা একটা fair stand-up fight করতে পারেনি? Option A, the lack of weapons, the soldiering had become threat, they had too many foreigners in the army, Russians stopped it. So option B, soldiering had become a threat. Question 287. Who advised Sergius to give up soldiering? কে সার্জিয়াসকে বলেছিল সোল্ডারিং ত্যাগ করতে? General Skinbean, Russian officer, Swiss captain who arranged the prisoner exchange. The Swiss captain যে prisoner exchange এর ব্যবস্থা করেছিল। Option B, Petkoff himself. Option C, Garden হয়ে যাবে। Question 288. What had Swiss captain father been? The Swiss captain father কি ছিল? Option A, farmer, a bookseller, a hotel and library stable keeper. Option B, Serbian general. Option C, a hotel and library stable keeper. Question 289. What skill helped the Swiss captain in his career? কোন দক্ষতাটা সুইস ক্যাপ্টেনের তার ক্যারিয়ারে সাহায্য করেছিল? Option is fluency in language, his knowledge of horse building, his training is in strategy, bravery in the battle. Option B, his knowledge of horse building. Question 209. How does Sergius sarcastically describe Swiss captain? The Sergius sarcastically Swiss captain কে কেমন ভাবে বর্ণনা করেছে? Option A, hero to be remembered, every inch a soldier, coward in disguise, perfect strategist. So option B, every inch a soldier. Every inch a soldier, sorry. Question 291. What regret does Sergius wife about his own maiden? তো সার্জিয়াস তার নিজের মেয়েদের সম্বন্ধে কি ভয় রিগ্রেট দেখিয়েছে? তো he should have fought for this instead of leading his regiment. সে হয়তো যদি ঘোড়া চিনতে পারবো রেজিমেন্ট নিজের পরবর্তী। Option B, he should have listened to Petkoff order. সেক্ষেত্রে আবার আগে শুনতো। He should have fought more cautiously. He should have trained his men better. Option A, কাটার জন্য he should have fought for this.
instead of leading his regiment into danger. Danger, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. Into danger, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. Into danger. Question 292. According to Petkoff, what would have happened? তো পেট্রোলের মতে ফরেনারি ছাড়া কি হতো? France would have lost quickly. There would have been no war at all. The Bulgarians would have conquered faster. Russians would have withdrawn faster. To option B, there would have no war at all. Question 293. How many police officers does Petkoff say he encountered in the Serbian? তো কত পুলিশ অফিসার সে সাক্ষাৎ করেছে সার্ভের আর্মিতে? অপশন এ মেনি, অপশন নট অ্যাট অল, অনলি ওয়ান, অপশন অপশন সি অনলি ওয়ান. Question 294. How did Swiss captain treat Petkoff in the prisoner exchange? তো সুইস ক্যাপ্টেন পেটকফ কিভাবে ঠগিয়েছিল প্রিজনার এক্সচেঞ্জে? অপশন এ kept prisoners and horses. He took 50 able-bodied men in exchange for 200 of charges. সে 50 টেবিল বডি মেন নিয়েছিল পুলিশ 200টা অনাউট ওয়ার্সেস করতে, নাকি গেভ উইপন্স ইনস্টেড অফ সোলজার, সে উইপন্স দিয়েছিল সৈনিকের পরিবর্তে, নাকি হি সোয়াপ গোল্ড ফর রেশনস? The option B got answer. He took 50 able-bodied men, 50 able-bodied men নিয়েছিল in exchange for 200 horses. Charges. Question 295. How does Sergeant describe himself and Petkoff compared to Swiss? তো সার্জেস কিভাবে নিজেকে এবং পেটকফকে তুলনা করেছে সুইসের সঙ্গে? ব্রেভ ম্যান বিট্রেড বাই ফরচুন, না এক্সপেরিয়েন্স জেনারেল স্ট্রিক্ট ওয়ান্স, নাকি টু ইনোসেন্ট লিডেন চিটেন ইন হিজ হ্যান্ড, তার হাতে তারা দুজন শিশু মানে ইনোসেন্ট স্পা. অপশন ডি সোলজার হু ল্যাক রিসোর্সেস. অপশন সি কারেন্ট অ্যান্সার. Question 296. How does Sergius describe Swiss officers' appearance? Sergius কি have Swiss officers' appearance বর্ণনা করেছে? Like a Logan man in disguise, like commercial cavalry uniform, like Russian spy, and like farmer form. So option B, like commercial cavalry and uniform. Question 27. How did Swiss escape after the Battle of Slingnager? The Battle of Slingnager পরে Swiss কিভাবে পালিয়েছিল? Option A, disguised as a farmer, hiding in a Bulgarian lady's bedroom after finding order type দিয়ে Bulgarian ladies bedroom করেছিল. Option C, by surrendering to Russian officers by disguising himself as a priest. So option B is not answer. Question 298. Why does Raina become offended at Sergius? কেন রাইনা সার্জিয়াসের প্রতি অফেন্ড হয়েছিল? অপশন এ, he ignored her when she entered. সেটাকে ইগনোর করেছিল যখন সে ঢুকেছিল. অপশন বি, repeated story about Swiss officer hiding the ladies bedroom. সে বারবার গল্পটা বলেছিল সুইস অফিসার সম্বন্ধে, হাইডিং যে ঢুকেছিল লেডিস বেডরুমে. অপশন সি, mocked her dress. অপশন ডি, insulted Petkoff. তো অপশন বি কারণ হবে হি রিপিটেড দ্য স্টোরি, সে গল্পটা আবার রিপিট করেছিল সুইস অফিসারের যে লুকিয়েছিল লেডিস বেড চেম্বারে. Question 299. How does Raina describe Sergius' behavior at leading the school? তো রায়না কেমন ভাবে আচরণ করলো সার্জিয়াস, রায়না সার্জিয়াসের বিহেভিয়ারটা কেমন আচরণ করলো আফটার ট্রেনিং দ্য স্টোরি, গল্পটা বলার পর? ব্রেভ অ্যান্ড অ্যামেজিং, কোয়ার্স অ্যান্ড আনঅফিস, পুলিশ বাট হার্মলেস, ক্লেভার অ্যান্ড উইলি. তো অপশন বি, কোয়ার্স অ্যান্ড আনঅফিস. Question 300. What is Catherine's reaction to Sergius' story? The Catherine's reaction to Sergius' story. Option A, she laughs loudly. She scolds Raina for being too sensitive. She agrees with Raina that such things would not be spoken. সে রাইনার প্রতি একমত হয়েছিল যে এরকম একটা জিনিস আলোচনা করা উচিত নয়. অপশন ডি সাপোর্ট সার্জিয়াস. So option C correct answer. 304. What does Sergius do? Sergius কি করেছিল? After realizing his mistake, তার মিস্টেকটা বুঝতে পেরে. Option A, defense in school. Option B, apologizes humbly to Raina and Catherine. না রায়না এবং ক্যাথরিনের কাছে ক্ষমা চেয়েছিল. না অপশন সি, লিভস দ্য হাউস ইন সেম. না অপশন ডি, আর্গুজ উইথ পেটকফ. তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার. apologize humbly to Raina and Catherine. Option B correct answer. Question 305. Why does Petkoff want to leave his table? Petkoff কেন টেবিল ছেড়ে চলে গেছিল?
ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল actually. তো অপশন টু, punish Sergius to plan the movement of three regiments movement টা প্ল্যান করার জন্য। অপশন সি, to bring more coffee to write letters। তো অপশন বি, to plan পরিকল্পনা করার জন্য the movement of three regiments। তো অপশন বি কারেন্ট। Question 307, what difficulties are the regiments facing? তো regiment face প্রবলেমটা কি ছিল? তো lack of ammunition, no forage on for them on the Sofia route। Option C, Serbian spies blocking their path, the shortage of officers। So option B, no forage on them on Sofia route। Question 308, what excuse does Raina use? Raina কি excuse দিয়েছিল to take Petkoff away? পেটকফকে নিয়ে যেতে and leave Sergius with Raina। সার্জিয়াসকে রাইনার সঙ্গে রাখতে। তো অপশন সি, wants to show him electric bill, সেটাকে ইলেকট্রিক বিল দেখাতে গিয়েছিল। Option B, he wants to discuss finances, she needs his help in the garden, which is to send him to fetch Nicola। তো অপশন এ কাট আনসার হবে, he wants to show him electric bill। Question 309, how does Sergius react? Sergius কেমন রিয়াক্ট করলো when Catherine asks him, তখন ক্যাথারিন তাকে জিজ্ঞেস করলো to stay with Raina, রাইনার সঙ্গে থাকতে। অপশন এ, he insists on living, সে যাওয়ার জন্য ইনজিস্ট করছিল। না অপশন বি, হাউস and respectfully steps back, সে তাকে হাউ জানালো এবং সম্মানের সঙ্গে চলে গেল। না অপশন হি বিকামস অ্যাংরি, নাকি হি হাইডস হিজ এম্বারাসমেন্ট লাফটার। তো অপশন বি কাটা যাবে, হি বাউস and respectfully steps back। Question 310, how does Raina react to Sergius once they are gone? তো রাইনা সার্জিয়াসকে কিভাবে রিয়াসিও করেছিল যখন তারা একাই ছিল? অপশন, বাই কলিং হিম টুয়ার্ডস এগেন, বাই ইগনোরিং হিম, বাই স্মাইলিং, স্ট্রেচিং আউট দ্য আর্মস এন্ড ফরগিভিং হিম, হেসে তার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে এবং ক্ষমা করে দিল। অপশন সি ফাইন্যান্সিয়াল। Question 311, what admiring titles does Raina give Sergius? তো রাইনা সার্জিয়াসকে কোন টাইটেলটা দিয়েছিল অ্যাডমায়ারিং? My general, my soldier, my hero, my king, savior, my star, my champion, my lord। অপশন বি কারো করবে, my hero, my king। Question 312, what does Raina envy about Sergius? তো রাইনা সার্জিয়াসের ব্যাপারে কোনটাতে মানে একটা ইলসাম ছিল? His noble birth, his courage in leading cavalry, the chance to prove himself in the world। সার্জিয়াস নিজেকে পৃথিবীতে কাছে জগতের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছে, while she stayed, যখন সে নিজে ফাঁড়িতে কিছু না করেছিল, এটাই। তো এটাই অ্যান্সার হবে অপশন সি। Question 330, how does Raina describe her love for Sergius? রাইনা কিভাবে তার লাভটা সার্জিয়াসের প্রতি ডিসক্রাইব করেছে? অর্ডিনারি লাভ, ফায়ার লাভ, ফ্লিকিং লাভ, হোলি লাভ। অপশন বি ফায়ার লাভ। Question 314, according to Raina, what effects does thinking of Sergius have on her? রাইনার মতে কি ইফেক্ট সার্জিয়াসের চিন্তা হ্যাভ অন হার, সার্জিয়াসের চিন্তার কি প্রভাব তার উপরে পড়েছিল? The option A, it makes her want to do more, it prevents her from doing base or ignoble deeds। Like option B, it distracts her from her duties, then it makes long for adventure। তো অপশন বি কাটা ধরো, এটা তাকে দেখা দিয়েছিল বেস অর ignoble deeds করা থেকে। তো অপশন বি কাটা। Question 350, what does Sergius call Raina in their reply? তো সার্জিয়াস রায়নাকে তাদের এমপ্রেস করার সময় কিভাবে ডেকেছিল? অপশন এ, হিজ কুইন, হিজ এঞ্জেল, হিজ লেডি অ্যান্ড সেন্ট, সোলজার, হিজ। অপশন সি, হিজ লেডি অ্যান্ড সেন্ট। কোশ্চেন 315, হু ইন্টারাপ্টস দেয়ার রোমান্টিক মোমেন্ট? তাদের রোমান্টিক মোমেন্টটা ইন্টারাপ্ট করেছিল কে? ক্যাথারিন, পেটকফ, লৌকা, নিকোলা। তো অপশন সি হয়ে যাবে কারেক্ট অ্যান্সার, লৌকা। Question 350, what excuse does Raina give? কি এক্সকিউজ রায়না দিয়েছিল for leaving Sergius briefly?
তো সার্জিয়াসকে একটু একা ছাড়া মানে কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দেওয়ার জন্য রায়না কি জানিয়েছিলেন তো রাইট এ লেটার যে লিখতে গেছিল তো ফেচ হার হ্যাড তার টুপিটা আনতে গেছিল টু হেল্প হার মাদার তার মাকে সাহায্য করতে গেছিল টু ক্রিয়েট কফি তো অপশন বি টু ফেচ হার হ্যাড কোশ্চেন 360 হাউ ডাজ সার্জিয়াস রিঅ্যাক্ট সার্জিয়াস কেমন করে রিঅ্যাক্ট করলো when রায়না লিভস তো রায়না চলে গেল he talks he looks relieved feels lofty exaltation and he becomes angry to option C he feels lofty exaltation question 370 what immediately distracts Sergius after Raina leaves তো রায়না চলে যাওয়ার পর সার্জিয়াসকে কোনটা ডিস্ট্রাক্ট করেছিল অপশন the sound of Petkoff calling Rauka's apron coming into the field of vision Nicola passing by regiment marching outside তো অপশন বি লৌকার অ্যাপ্রনটা যেটা দেখা গেছিল কোশ্চেন 318 how does Sergius mischievously behave towards Lord তো সার্জিয়াস কিভাবে নৌকার প্রতি মিস্টিরিয়াসলি আচরণ করেছিল অপশন এ হি ওয়াটার্স হার উইথ ফার পয়েন্ট হি টুয়েলস হিজ মুস্টার্স অ্যান্ড সুগার্স সেটা মুস্টা উড়িয়েছিল এবং ফগার্স এবং স্পক দেখেছিল অপশন সি হি স্কোলস আর ফর এভার ড্রপিং টু নক্স হার্ট সোশ্যাল ক্লাস তো অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার কোশ্চেন 390 হোয়াট ডাজ সার্জিয়াস টেল লগ সার্জিয়াস লগ কি বলেছিল এবং হায়ার সম্বন্ধে option. It is eternal and noble. It is very fatiguing to keep up for long. It is gift of heaven. It is only for soldiers. তো অপশন বি কাটা করবে বলছি হায়ার ল্যাবটা বেশিক্ষণ ধরে চালানো অনেক ক্লান্তিকর তো অপশন বি কারেন্ট কোশ্চেন 190 what does Louka innocently offer Sergius তো Louka innocently Sergius কি দিয়েছিল when he complains of fatigue তখন সে তার ফ্যাটিকের কমপ্লেন করছিল অপশন ই কফি ওয়াইন ওয়াটার ব্রেড তো অপশন এ কফি কোশ্চেন 322 হাউ ডাজ সার্জিয়াস রেসপন্ড টু Louka's অফার তো সার্জিয়াস কিভাবে Louka's অফারটাকে রেসপন্ড করেছিল so laughs and ignores her he scolds her for teasing he takes her hand instead he refuses politely তো অপশন সি he takes her hand instead কোশ্চেন 323 why does Louka ask Sergius কেন Louka সার্জিয়াসকে বলে দিল to stand back পেছনে আহ, দাঁড়াতে in the gateway তো অপশন সি if he wants privacy to talk option C if he fears being seen from the house window option C if he wishes to test his courage option D if he wants to teach it option B কারণ যাবে সে ভয় করছিল যে জানলা থেকে বাড়ি জানলা থেকে দেখা যেতে পারে Question 324 how does Sergius react সার্জিয়াস কেমন করে রিয়াক্ট করলো when Louka suggests Raina might spy on him যখন লৌকা বললো রায়না তাকে উঁকি মেরে দেখতে পারে স্পাই করতে পারে তখন হি লাভস অ্যাট ইট অফ সে ঠাট্টা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল ইয়াস স্টাং অ্যান্ড অফেন্ডেড সে অফেন্ডেড হয়েছিল অপশন হি এগ্রিজ উইথ হার অপশন হি ইগনোর ইট অপশন বি হি গেটস স্টাং অ্যান্ড অফেন্ডেড কোশ্চেন 325 হোয়াট ডাজ সার্জিয়াস ওয়ার্ন লাভ সার্জিয়াস লাভকে কি ওয়ার্ন করেছিল নট টু তাও তাকে অপমান না করতে his family name is honor as well as I love his finance Raina তো কাটা হয়ে যাবে অপশন সি আয়ারল্যান্ড কোশ্চেন 326 what does Sergius call Louka when he puts his arm around her again তো সার্জিয়াস লৌকাকে কি বলে রেখেছিল যখন সে তার আর্মটা আবার চারিদিকে নিয়ে আসছিল তো অপশন এ হিজ তার পাশে নিয়েছিলেন his queen a provoking little witch his tempest and his second love তো অপশন এ a provoking little witch question 328 what does Louka accuse Sergius and Raina of doing Louka সার্জিয়াস এবং রায়নাকে কি জন্য অভিযুক্ত করেছিল কি করার জন্য
loving each other too much. Option B, making love behind each other's back, pretending to believe in high love, higher love. Option D, disgracing their family. তো অপশন ডি কারেন্ট হবে মেকিং লাভ বিহাইন্ড ইচ আদার্স ব্যাক, একে অপরের গোপনে প্রেম করা। অপশন ডি কারেন্ট অ্যান্সার। Question 329. How does Sergius respond to Loca's bold remark about right? So Sergius, Loca's bold remark কেমন ভাবে রেসপন্ড করেছিল রাইট সম্বন্ধে? With lighter, freezing politeness, with anger and shouting, with indifference, option C, with anger and shouting. Question 330. What does Loca say makes it difficult to know how to behave with a gentleman? তো লবা কি বলেছিল যে এটা ডিফিকাল্ট কেমন করে জেন্টলম্যানের সঙ্গে আচরণ করতে হয় তা। অপশন এ দেয়ার ডবল স্ট্যান্ডার্ড, রাইজ ইন র্যাঙ্ক, দেয়ার হিপোক্রেসি ইন লাভ, দেয়ার মিলিটারি ডিসিপ্লিন। তো অপশন থ্রি হয়ে যাবে কি দেয়ার ডবল স্ট্যান্ডার্ডস। Question 330. How does Sergius describe himself when he strikes his forehead? তো সার্জিয়াস কিভাবে নিজেকে বর্ণনা করলো যখন সে তার ফোরহেডকে স্ট্রাইক করলো? হিরো হিরো, ডেভিল ডেভিল, কাওয়ার্ড অ্যান্ড ফুট। অপশন ডি, ডেভিল ডেভিল। Question 331. How many different Sergiuses does he imagine living with himself? 3, 4, 6, 5, 6. Option D, half a dozen মানে 6. Question 332. What qualities does Sergius list among his six self? তো সিক্স সেলফ এর মধ্যে সার্জিয়াস কি কি কোয়ালিটি লিস্ট করেছে? অপশন হিরো, পারফর্ম, হাম্বাল, ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়ার, জেন্টলম্যান, সোলজার, প্যাট্রিয়ট, লাভার, স্ট্রিমার, হাজব্যান্ড, রাইভেল, অফিসার, পোয়েট, সিনিক, মাস্টার, কিং, নাইট। তো অপশন এ হবে হিরো, প্যাফন, হাম্বাল, ব্ল্যাকগার্ড অ্যান্ড কাওয়ার। তো অপশন এ কারেন্ট অ্যান্সার। Question 333. What question does Sergius finally ask of her? তো সার্জিয়াস শেষ পর্যন্ত লোকাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল? ডু ইউ লাভ মি? অ্যান্ড am I a coward? Who is my rival? Will you betray me? অপশন সি কারেন্ট হবে who is my rival. Question 334. Why does Louka refuse to tell Sergius? কেন Louka সার্জিয়াসকে বলতে অস্বীকার করেছিল who Raina's secret admirer, Raina's secret admirer কে তা? তো she does not really know, সে জানে না। she fears losing her job, সে তার জব হারানোর ভয় করছিল। অপশন সি, she wishes to protect Raina, সে রায়নাকে প্রোটেক্ট করতে দিয়েছিল। অপশন ডি, she wants to kiss Sergius, সাইডে চিজ করতে দিয়েছিল। তো অপশন বি, she fears losing her job. Question 336. How did Louka come to know? Louka কেমন করে জানতে পারলো about the mysterious man? Mysterious man সম্বন্ধে? Option A. She saw secretly with Raina. রায়না কিভাবে দেখেছিল? She heard with voice through Raina's door. সে ভয়েস শুনেছিল রাইনাস ডোর দরজা থেকে। Nicola told her. Sergius confessed to her. Option B. She heard his voice through Raina's door. Question 337. What does Louka warn Sergius? Louka Sergius কেমন ভাবে সতর্ক করেছিল about a stranger? He is dangerous. He will return to marry Raina. He is soldier. He knows Sergius personally. And সে ফিরবে রানাকে বিয়ে করার জন্য। Question 338. How does Sergius react? Sergius কেমন রিয়াক্ট করলো when Louka says this, যখন Louka এটা বললো? Option: he laughed mockingly, he trembled as stubble, he walks away calmly, immediately with slow bar. Option B, trembles as it stepped. Question 339. What does Sergius accuse Louka? Sergius Louka কিভাবে দোষারোপ করেছিল of when he grips up hand, তখন সেটা হাত ধরেছিল? Option A, treachery and eavesdropping, lying about Raina, flirting with him, spying on Nicola. তো option A, treachery and eavesdropping, বিশ্বাসঘাতকতা এবং কান পেতে শোনা। অপশন এ কারেন্ট অ্যান্সার। Question 340. What insulting trait does Sergius use for Louka? কোন ইনসাল্টিং ট্রেটটা সার্জিয়াস Loukaর জন্য ইউজ করেছে? অপশন এ, a pleasant girl without sin, a witch and a liar, a cold of common clay. At A, servant with the no foot, to a clod of common clay. Option C. Question 341.
How does Louka respond to his insult? The Louka কিভাবে উত্তর দিল তার ইনসাল্টে? Option C, breaks down crying. She boldly says he is made of semi-clay. Option C, she begs forgiveness. Option D, she threatens to leave house. তো option C, B কারেন্ট, she boldly says, সাহস করে বলেছিল সে একই ক্লে দিয়ে ধরল। Question 342. What does Louka call Raina in her angry outburst? So Louka Raina কি বলেছিল তার angry outburst থেকে? Said a liar and cheat, a coward in disguise, and evil by a pen. So option B, a liar and a cheat. Question 343. How does Sergius finally do? Sergius is going to কি করলো? When Louka tries to leave with train, তখন Louka train নিয়ে চলে যেতে option orders her to stop. Humiliates her father. Apologizes only, uncovering his head. She tends to tell Raina. The option C, apologizes only, uncovering his head. Question 344. How does Louka dismisses Sergius' apology? তো Louka Sergius এর apology কিভাবে dismiss করেছিল? Option A, forgives him immediately. Option B, he says it is of no use to a servant. Option B, she mocks him for a week. Like she says only Raina deserve it. So option B, she says it is of no use to a servant. Question 345. What is Sergius' reaction to Louka's rejection of his apology? So Sergius' reaction কি ছিল? Louka's rejection of apology. Option he grows bitter and laughs. He storms out in anger. He falls at her feet. He tries to embarrass her again. So he grows bitter and laughs. Option Question 351. What does Sergius first assume when Louka shows her bruise? তো সার্জিয়াস প্রথমে কি অনুমান করেছিল যখন লউকা তাকে তার ব্রুইজটা দেখিয়েছিল? অপশন ওয়ান, দ্যাট সি ওয়ান্টস পিটি, যে সে পিটি বা দয়া এসব দিতে চায়। অপশন বি, দ্যাট সি ওয়ান্টস মানি কম্পিটিশন, সে ক্ষতিপূরণ চায়। সি, অপশন সি, দ্যাট সি ওয়ান্টস টু লিভ সার্ভিস, সে কাজ ছেড়ে চলে যেতে চায়। অপশন বি, দ্যাট সি ওয়ান্টস টু এক্সপোজ হিম, সেটাকে সে নিজেকে সে তাকে এক্সপোজ করতে চায়। তো সার্কিস যেটা প্রথমে মনে করেছিল সেটা হচ্ছে অপশন বি, দ্যাট সে কিছু ক্ষতিপূরণ চায়, কিছু মানি চায়। অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 352. How does Louka respond when Sergius offers her money? Louka কিভাবে রেসপন্ড করলো যখন সার্জিয়াস তাকে টাকা দিয়েছিল বা টাকা দিতে গেছিল? অপশন এ, সি অ্যাকসেপ্টস ইট সাইলেন্টলি, যে সঙ্গে সঙ্গে এটা মেনে নিয়েছিল। অপশন বি, রিফিউজেস সেইং সি ওয়ান্টস হার হার্ট হেল্প, সে এটাতে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল এবং সে বলেছিল তার মানে যে ক্ষতটা সেটা সে ভালো করে মানে তার যেমন ভালো হয়ে যায় সেটা চায়। তো অপশন সি, সে থ্রোজ ইট অন দ্য গ্রাউন্ড, সে গ্রাউন্ডে ফেলে দিয়েছিল। অ্যান্ড ডি, সি আস্কস ফর মোর, সে আরো টাকা চেয়েছিল। তো অপশন বি কার্ড অ্যান্সার হবে, সে রিফিউজেস, প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং সেজ এবং বলেছিল সি ওয়ান্টস হার হার্ট হিল, তার যে ক্ষত হয়েছে সেটা সে যেমন করে দিতে পারে সেটাই চায়। তো অপশন বি কার্ড অ্যান্সার। Question 353. How does Louka determine her heart to be held? তো ডিমান্ড সরি, লৌকা কিভাবে তার ক্ষতটাকে সুস্থ মানে হবে সেটা চেয়েছিল কিভাবে? তো অপশন এ, বাই অ্যান অ্যাপোলজি ইন দ্য ফ্রন্ট অফ রাইনা, রাইনার সঙ্গে একটা অ্যাপোলজি করে, নাকি বাই সার্জিয়াস মিসিং হার ব্রুইজ, সার্জিয়াস তার ব্রুজে প্রমাণ করে, নাকি অপশন সি, বাই এ প্রমিস অফ ম্যারেজ, না বিয়ের প্রমিস দিয়ে, নাকি অপশন ডি, বাই সার্জিয়াস প্রোটেক্টিং হার, সার্জিয়াস তাকে প্রোটেক্ট করবে তার জন্য। তো অপশন বি, বাই সার্জিয়াস মিসিং হার ব্রুইজ, হবে কারেক্ট অ্যান্সার। Question 354. What is Sergius' reaction to Louka's bold demand? তো সার্জিয়াসের রিয়াকশন কি ছিল লৌকার বোল্ড ডিমান্ডে? অপশন, he kisses her hand instead. Option B, he immediately obeys. Option C, he shudders and refuses, saying never. Now option D, he slaps her hand away. তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার, he shudders, সে একটু খুব কেঁপেছিল এবং প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল নেভার। তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার। Question 355. How does Louka leave after Sergius' refusal? লউকা সেখান থেকে কিভাবে চলে গেছিল যখন সার্জিয়াস তার রিফিউজ করেছিল? অপশন এ, ক্রাইং বিটারলি। অপশন বি, মকিং সার্জিয়াস। অপশন সি,
with unaffected dignity and carrying the tray. Now, option D, threatening to expose him to Raina. তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার হবে সে একটা আনএফেক্টেড ডিগ্রি দেখিয়েছিল এবং সেখানে ট্রে নিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার। কোশ্চেন 356, হাউ ইজ রাইনা ড্রেসড ওয়েন সি রিএন্টার্স? তো রাইনা কেমন ড্রেস পরেছিল যখন সে পুনরায় এসেছিল? তো অপশন এ, ইন আ প্লেন হাউস হোল্ড ড্রেস। Option B, in soldier's cloak. Option C, in fashionable Vienna outfit. Option D, in riding clothes. So, option C, correct answer will be in fashionable Vienna outfit. Question 357. What does Raina really ask Sergius when she sees him with Louka? তো রাইনা সার্জিয়াসকে কি যে বলেছিল যখন সে দেখেছিল তাকে সার্জিয়াসকে লৌকা সঙ্গে? অপশন এ, ওয়েদার হি হ্যাজ ওয়াইড উইথ লৌকা, সে লৌকার সঙ্গে ঝগড়া করছে। অপশন বি, ইফ হি হ্যাজ বিন ফ্লার্টিং উইথ লৌকা, না লৌকার সঙ্গে সে প্রেম করছে। অপশন সি, ইফ লৌকা হ্যাজ টোল্ড হিম এনি গসিপ, নাকি লৌকা তাই কোনো গল্প বলছে। অপশন ডি, ইফ লৌকা ইজ অ্যাংরি অ্যাট হিম, নাকি লৌকা তার সঙ্গে রেগে আছে। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইফ হি হ্যাজ বিন ফ্লার্টিং উইথ লৌকা, সে কি লৌকার সঙ্গে ফ্লার্ট করছে এটা রায়না সার্জিয়াসকে জানতে চেয়েছিল। তো কোশ্চেন 300 হয়ে গেল। Question 358. How does Sergius respond to Raina's playful suspicion? তো সার্জিয়াস কিভাবে উত্তর দিয়েছিল রাইনাস এই প্লেফুল সাসপিশনে? অপশন এ, he laughs it off. অপশন বি, he denies hostility. অপশন সি, he agrees to accept. অপশন ডি, change subject. তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার, he denies hostility. Question 359. Who interrupts Raina and Sergius after their this exchange? তো রাইনা এবং সার্জিয়াসকে কে ইন্টারাপ্ট করেছিল? অপশন এ, নিকোলা। অপশন বি, ক্যাথারিন। অপশন সি, লৌকা এগেন। অপশন ডি, ব্লাঞ্চলি। তো অপশন বি, ক্যাথারিন। Question 360. What problem does Catherine mention about Major Petkoff? তো মেজর পেটকফ সম্বন্ধে আহ মানে ক্যাথারিন কি প্রবলেম মেনশন করেছিল? অপশন এ, ইজ কোয়ারেলিং উইথ সোলজার্স। অপশন বি, সে কি সৈনিকদের সঙ্গে ঝগড়া করছিল। হি ইজ ডিস্ট্রাক্টেড অ্যাবাউট ওয়্যার টু সেন্ড থ্রি রেজিমেন্ট, তিনটা রেজিমেন্টস কোথায় পাঠাতে হবে সে ব্যাপারে সে ডিস্ট্রাক্টেড। অপশন সি, হি ইজ ওরিড অ্যাবাউট রাইনাস ম্যারেজ, সে রাইনাস বিয়ে নিয়ে ওরিড। অপশন ডি, হি হ্যাজ লস্ট সাম মিলিটারি পেপারস, সে কিছু মিলিটারি পেপার হারিয়ে ফেলেছে। অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি ইজ ডিস্ট্রাক্টেড অ্যাবাউট ওয়্যার টু সেন্ড থ্রি রেজিমেন্টস। কিছুক্ষণ দিয়ে আরো Question 361. How does Raina react? Raina কেমন ভাবে রিয়াক্ট করেছিল when Sergius is called away to help her father? যখন সার্জিয়াসকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল তার বাবাকে সাহায্য করার জন্য। অপশন এ, সি ইজ রিলিভড। অপশন সি, সি ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। অপশন সি, সি ইজ ইন্ডিফারেন্ট। অপশন ডি, সি ইজ অ্যানোয়েড অ্যাট গ্যাদারিং। তো অপশন বি, সি ইজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। Question 362. What name does Raina use for bluntly in private conversation with Catherine? তো ক্যাথরিনের সঙ্গে কথা বলার সময় রায়না ব্লান্টলি কি একটা প্রাইভেট নাম দিয়েছিল? অপশন এ, চকলেট ক্রিম সোলজার। অপশন বি, সুইস। অপশন সি, দ্যাট মার্সিনারি। অপশন ডি, লিটল বিস্ট। অপশন ডি কারেক্ট অ্যান্সার, লিটল বিস্ট। Question 364. What does Raina say she would do to prevent Blanchely from telling her secret? তো রাইনা কি বলেছিল যে সে কি করবে টু প্রিভেন্ট ব্লাঞ্চলিকে তার সিক্রেট বলা থেকে থামাতে? অপশন এ, লক হিম ইন হার রুম, তার রুমে তাকে বন্ধ করে রাখবে। অপশন বি, বেগ হিম স্টে সাইলেন্ট, তাকে তার কাছে সাইলেন্ট থাকার জন্য তার কাছে অনুরোধ করবে। অপশন সি, ক্র্যাম হিম উইথ চকলেট ক্রিম সো হি কুড নট স্পিক, তার মুখে অনেক চকলেট ক্রিম ভরে দেবে যাতে সে বলতে না পারে। অপশন ডি, থ্রিটেন হিম উইথ সার্জিয়াস। অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে ক্র্যাম হিম উইথ চকলেট ক্রিম so that he could not speak. Question 365. What does Catherine demand to know from Raina?
তো ক্যাথারিন কি দাবি করেছিল রায়নার কাছ থেকে জানতে? অপশন এ এ ওয়েদার ব্লাঞ্চলি কিসড হার, or how long Blanchity was in her room, নাকি অপশন সি why she helped a star, নাকি অপশন ডি whether Louka knew the secret। তো ক্যাথারিন রায়নার কাছে যেটা জানতে চেয়েছিল সেটা হচ্ছে how long Blanchity was in her room, ব্লাঞ্চলি তার রুমে কতক্ষণ ছিল, সেটা জানতে চেয়েছিল। Question 360. How does Catherine react to Raina's evasiveness? তো ক্যাথারিন রায়নার ইভাসিভনেস এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে কিভাবে রিয়াক্ট করলো? অপশন এ he praises her for being clever, অপশন বি he scold her for never being straightforward, অপশন সি she laughs and lets it go, নাকি অপশন ডি she goes to tell Sergius। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে she scold her, সেটাকে বকেছিল for never being straightforward, খোলামেলা না হওয়ার জন্য। অপশন বি। Question 369. What does Catherine warn will happen if Sergius finds out about Blanchely? তো ক্যাথারিন কি বলেছিল যদি সার্জিয়াস জানতে পারতে তাহলে কি করবে? অপশন এ সার্জিয়াস উইল ডুয়েল ব্লাঞ্চলি, অপশন বি সার্জিয়াস উইল লিভ রাইনা, অপশন সি সার্জিয়াস উইল কিল হিমসেলফ, অপশন ডি সার্জিয়াস উইল এক্সপোজ ক্যাথারিন। তো অপশন বি কারেন্ট অ্যান্সার সার্জিয়াস উইল লিভ রাইনা। তো ক্যাথারিন বলতে চাইছিল যদি সার্জিয়াস জানতে পারে এই ব্যাপারটা তাহলে সে রাইনাকে ছেড়ে দেবে। Question 370. How does Raina tease her mother about Sergius? রাইনা তার মাকে সার্জিয়াসের ব্যাপারে কিভাবে টিজ করলো? অপশন এ she says Catherine treats Sergius like a child, অপশন বি she says Catherine should marry Sergius itself, অপশন সি she says Catherine is jealous of her, অপশন বি she says Catherine knows Sergius secret। তো অপশন বি কার্ড আনসার হবে সে বললো Catherine should marry Sergius herself, বরং ক্যাথারিন সার্জিয়াসকে বিয়ে করুক তার মাই। অপশন বি কার্ড আনসার। Question 374. What name does Raina use for Blanchely in the passage? তো এই প্যাসেজে রাইনা ব্লাঞ্চলির জন্য কি নেম মানে ইউজ করেছিল? অপশন এ মার্সিনারি, অপশন বি চকলেট কিং সোলজার, অপশন বি সুইস, অপশন ডি দ্য লিটল বিস্ট। তো অপশন বি চকলেট কিং সোলজার। Question 375. Who announces the arrival of the new visitor? তো কে নতুন ভিজিটরের আগমনটা অ্যানাউন্স করলো? অপশন এ নিকোলা, অপশন বি রাইনা, অপশন সি লৌকা, অপশন ডি মেজর পেটকফ। তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি লৌকা। Question 377. What detail does Louka give about his visitor? তো লৌকা সে ভিজিটর সম্বন্ধে কি ডিটেলস দিয়েছিল? অপশন এ he has a sword, তার একটা তরবারি আছে, he has a large carpet bag, তার একটা বড় কার্পেট ব্যাগ আছে, অপশন সি he wears uniform with medals, অপশন ডি he is on dead। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে তার একটা কার্পেট ব্যাগ আছে। Question 378. Why does Catherine initially hesitate about letting Blanchely in? তো ক্যাথারিন প্রথমে কেন ব্লাঞ্চলিকে ভিতরে আসতে দিতে ইতস্তত করছিল? তো অপশন এ সি ডাজ নট রিকগনাইজ হিম, সেটাকে জানতে পারেনি, অপশন বি সি ফিয়ার্স হি উইল স্টিল সামথিং, সে ভয় করছে সে হয়তো স্টিল করে নিতে পারে, অপশন সি সি হ্যাজ কাম টু রিটার্ন কোড অ্যান্ড হি ওয়ারিজ অ্যাবাউট এক্সপোজার, সে কোডটা ফেরত দিতে আসছে এবং সে ভয় করছিল যে সবকিছু ওপেন হয়ে যেতে পারে সেই জন্য। অপশন ডি সি ডিসলাইকস ফরেনার্স, সে ফরেনার্সকে অপছন্দ করে। তো অপশন সি কারেক্ট অ্যান্সার হবে যে রাইনা ক্যাথারিন প্রথমে চাইছিল না যে ব্লাঞ্চলি তাদের রুমের ভিতরে আসুক, কারণ সে যদি আসে তাহলে সবকিছু এক্সপোজ হয়ে যাবে। অপশন সি রাইট অ্যান্সার। Question 308. How does Catherine instruct Louka regarding Blanchely? তো ক্যাথরিন ব্লাঞ্চলির ব্যাপারে লৌকাকে ইনস্ট্রাক্ট করেছিল। অপশন এ send him away politely and take his address, অপশন বি works him to wait outside definitely, অপশন সি to let him in the field, অপশন ডি to hide him in the library। তো দেখো অপশন এ কার্ড আনসার হবে সেটাকে বলেছিল পোলাইটলি চলে যেতে এবং তার অ্যাড্রেসটা। অপশন এ কার্ড আনসার। Question 381. What is Catherine's reaction after giving instruction to Louka? তো ক্যাথারিনের রিয়াকশন কি ছিল লৌকাকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার পর? অপশন এ she sits calmly and relaxes, অপশন বি she becomes flustered and fusses with her appearance, অপশন সি she goes to library to see Blanchely, অপশন ডি she calls Sergius immediately। তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে সে flustered, সে উত্তেজিত হয়েছিল, হ্যাঁ, and fusses over her appearance। 382. How is Blanchely described upon his arrival? যখন ব্লাঞ্চলি আসে তখন তাকে কেমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল? অপশন এ আনটিডি, আনকেপ্ট,
Option B, clean, well brushed, smartly uniformed, recognizably the same man from Rainer's room. Option D, rough and with a torn coat. Option C, in a civilian cloth with a hidden bag. Option D, কার হবে clean, well brushed, smartly informed, and recognizable. The same man from Rainer's room. So পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, smartly uniform করেছিল, uniform, and recognizably same man from Rainer's room. So option D, correct. Question 383. What does Catherine fear? Catherine কি ভয় করছিল? If her husband discovers Blanchely, যদি তার হাজব্যান্ড ব্লাঞ্চলিকে দেখতে পায়, তো অপশন এ, ব্লাঞ্চলি উইল ইনসাল্ট হার, ব্লাঞ্চলি তাকে ইনসাল্ট করবে, her husband will throw a party, হাজব্যান্ড একটা পার্টি দিবে, নাকি অপশন সি, he will never forgive her and Raina's safety may be at a risk, and option D, Sergius will be jealous, নাকি উত্তর হবে অপশন সি, কারণ সে ভয় করছিল যে হি উইল নেভার ফরগিভ হার, মানে পেটকফ তাকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না এবং রায়নার সেফটিটা রিস্ক হয়ে যাবে। তো অপশন সি রাইট অ্যান্সার। Question 384. How does Catherine appeal to Blanchely's character? Catherine Blanchely's ক্যারেক্টারকে কিভাবে অ্যাপিল করেছে? By threatening him, by asking him to live as a similar gentleman and soldier. Option C, by offering his money. By option D, by calling for Sergius help. তো অপশন বি কারেন্ট হবে by asking him to leave, তাকে বলে সেখানে চলে যেতে as a similar gentleman and soldier. অপশন বি কারেন্ট। Question 385. What is Blanchely's response to Catherine's request? তো Blanchely's responseটা কি ছিল Catherine's requesটে? Option A, he refuses angrily. He agrees immediately and disappointed but philosophical. Option C, he hesitates and tries to argue. Option D, he hides in the library. তো option কি কারেন্ট স্যার? He agrees immediately. Disappointed ছিল but philosophical. Question 388. Why does Blanchely say? কেন Blanchely বলল he only needs to stop briefly? সে একটু থামতে চাই কেন বলেছিল? অপশন এ, to get a drink, ড্রিঙ্ক করার জন্য, to return the coat and thank her, কোটটা ফেরত দিতে এবং তাকে ধন্যবাদ জানাতে। অপশন সি, to deliver a message to Sergius, এটা অপশন ডি, to hide from soldiers। তো অপশন বি কারেন্ট স্যার, to return the coat, কোটটা রিটার্ন করতে, and thank her, তাকে ধন্যবাদ জানাতে। Question 389. What instruction does Catherine give Louka regarding Blanchely's bag? তো ক্যাথারিন লকাকে কি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছিল ব্লাঞ্চলির ব্যাগটা নিয়ে? তো অপশন এ, লিভ ইট এট দ্য গেট, এটা রাখতে। অপশন বি, ব্রিং ইট টু লাইব্রেরি। অপশন সি, সেন্ড ইট টু আর্মি, and option টেক ইট হোম। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার, লিভ ইট এট দ্য গেট। Question 390. What does Catherine think? Catherine কিভাবে about Blanchely in this moment? তো ক্যাথারিন এই মুহূর্তে ব্লাঞ্চলির সম্বন্ধে কি ভেবেছিল? অপশন ই, he is fiercely oblivious. Option B, he is dangerous. Option C, he is strict to the family. Option D, he is clever and heroic. So option A, he is fiercely oblivious. Question 391. How does Catherine feel? Catherine feel about her appearance while dealing with Blanchely? যখন ব্লাঞ্চলির সঙ্গে সে ডিল করছিল। অপশন এ, কনফিডেন্ট। অপশন বি, এম্বারেস বাট হারিড। অপশন সি, ইনডিফারেন্ট। অপশন ডি, অ্যামিউজ। তো অপশন বি কারেন্ট হবে embarrassed and hurried. Question 392. What is the source of comedy in this scene? তো এই সিনে কমেডি সোর্সটা কি? অপশন এ, ব্লাঞ্চলি's rude behavior. Option B, a class of national animosities, secrecy, Catherine's frantic and management. নাকি অপশন সি, রায়না mocking Sergius. অপশন ডি, Petkoff's ineptitude. অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার হবে ন্যাশনাল অ্যানিভার্সিটি, ক্লাস, secrecy, and Catherine's frantic management. Option B correct answer. Question 392. Why does Catherine guide Blanchely to stable gates? তো কেন ক্যাথারিন ব্লাঞ্চলিকে গাইড করেছিল স্টেবল গেট পর্যন্ত? অপশন এ, to show him a secret route, তাকে সিক্রেট রাস্তা দেখার জন্য। অপশন বি, because it is the shortest way out and avoid discovery, কারণ এটা ছিল একটা শর্টকাট রাস্তা, এর ফলে ডিসকভারিটা এড়ানো যেতে পারে। অপশন সি, to hide him from Sergius, তাকে সার্জিয়াসের কাছ থেকে হাইড করতে। অপশন বি, send him to library। অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার, because it is the shortest way out and avoids discovery. Question 394. What does Blanchely ask about him as he leaves? তো Blanchely কি জানতে চেয়েছিল যখন সে চলে যাচ্ছিল? অপশন এ, his uniform. অপশন বি, his coat. অপশন সি, his bag. অপশন ডি, his war. তো Blanchely কি চেয়েছিল? অ্যান্সার হচ্ছে অপশন সি, his bag.
Question 395. How does Catherine propose to handle Blanche's bag? ক্যাথারিন কিভাবে প্রস্তাব করেছিল বা মানে ব্লান্টলিস ব্যাগটা ফেরত দিতে? অপশন এ, সি উইল সেন্ড ইট অন টু হিম, সেটা পাঠিয়ে দেবে তার কাছে। অপশন বি, সি উইল লিভ ইট অ্যাট দ্য লাইব্রেরি, সেটা লাইব্রেরিতে রেখে দেবে। অপশন সি, সি উইল কিপ ইট আনটিল হিজ রিটার্ন, সে তার ফিরে আসা পর্যন্ত রাখবে। নাকি অপশন ডি, সি উইল গিভ ইট টু সার্জিয়াস, সে এটা সার্জিয়াসকে দিবে। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে সি উইল সেন্ড ইট অন টু হিম। Question 396. What is Blanchely's response to leaving his address? তো ব্রাঞ্চলি কি উত্তর দিয়েছিল তার অ্যাড্রেস লিভিং এর ব্যাপারে? তো অপশন এ, হি রিফিউজেস, সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অপশন বি, হি রাইটস ইট অন এ কার্ড, সে এটা কার্ডে লিখে রেখেছিল। পোলাইটলি কিপিং ক্যাথারিন ওয়েটিং, এবং ক্যাথারিনকে পোলাইটলি সেখানে অপেক্ষা করতে বলেছিল। তো অপশন বি আমাদের কার্ড অ্যান্সার হয়ে যাবে। Question 397. How does Petkoff react upon seeing Blanchett? তো পেটকপ কেমন রিয়াক্ট করলো ব্লাঞ্চলিকে দেখে? তো অপশন এ, হি স্কলস হিম, সেটাকে বকাবকি করলো। অপশন বি, হি হারিস টু শেক হিজ হ্যান্ড ইন ফ্লাস্টার্ড হসপিটালিটি। অপশন সি, হি ইগনোরস হিম। অপশন ডি, হি আস্কড হিম টু লিভ ইমিডিয়েটলি। অপশন বি গার্ড আনসার হবে হি হারিস টু শেক হিজ হ্যান্ড, সে তাকে গড়ে গেল হ্যান্ডশেক করতে এবং তাকে আতিথেয়তা দেখিয়েছিল। অপশন বি গার্ড আনসার। Question 398. What humorous remark does Sergius make when greeting Blanche? তো সার্জিয়াস কি একটা হিউমারাস মন্তব্য করেছিল ব্লাঞ্চকে গ্রিটিং করার সময়? অপশন এ, ওয়েলকাম আওয়ার ফ্রেন্ড এনিমি। অপশন বি, লিভ অ্যাট হোম ক্যাপ্টেন, আই হ্যাভ লং অ্যাওয়েটেড ইউ, হর্সেস অর প্রিজনার এগেন। তো অপশন এ কারেক্ট আনসার হবে ওয়েলকাম আওয়ার ফ্রেন্ড এনিমি। Question 399. How does Petkoff clarify Blanchely's visit? তো পেটকপ কিভাবে ব্লান্টলিস ভিজিটটা ক্লারিফাই করেছে? অপশন বাই আস্কিং অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি। অপশন বি, বাই হোপিং হি হ্যাজ কাম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, আশা করি যে সে তার বন্ধু হিসাবে এসেছে। নট অ্যাবাউট ফোর্স অর প্রিজনার্স, ফোর্স আর প্রিজনার্স এর ব্যাপারে নয়। অপশন সি, বাই চেকিং হিজ ইউনিফর্ম। অপশন ডি, বাই আস্কিং ফর ডিরেকশনস। অপশন ডি কারেক্ট আনসার, বাই হোপিং হি হ্যাজ কাম অ্যাজ এ ফ্রেন্ড। Question 401. Why is Sergius eager to keep Blanchely there? তো কেন সার্জিয়াস ব্লান্চলিকে সেখানে রাখতে চেয়েছিল? তো অপশন এ, হি ওয়ান্টস টু অ্যারেস্ট হিম। অপশন বি, হি হোপস টু লার্ন হাউ টু সেন্ড 3 ক্যাভালরি রেজিমেন্টস টু ফিলিপোপোলিস। সে আশা করেছিল যে সে শিখে নেবে ব্লান্চলির কাছ থেকে কিভাবে 3 ক্যাভালরি রেজিমেন্টকে ফিলিপোপোলিসে পাঠাবে, এটার জন্য। তো অপশন বি কারেক্ট। Question 403. How does Blanchely react? Blanchely কেমন রিয়াক্ট করলো when Philippopolis is mentioned? তখন ফিলিপোপোলিস উল্লেখ হলো। তো অপশন এ, he becomes humorous. Option B, he immediately becomes attentive and business-like. Option C, he laughs and walks away. Option D, he ignores the question. তো অপশন বি কারেক্ট আনসার, he immediately becomes attentive. সে অ্যাটেন্টিভ হয়ে গেছিল এবং বিজনেস লাইক হয়ে গেছিল, এটা তার নেচার। Question 405. What term does Raina use? Raina কোন টার্মটা ইউজ করেছিল টু আইডেন্টিফাই ব্লান্চলি? ব্লান্চলিকে আইডেন্টিফাই করার জন্য when she sees it, যখন সেটাকে দেখেছিল। অপশন এ, ব্রেভ ক্যাপ্টেন। অপশন বি, চকলেট কিং সোলজার। অপশন সি, ফরেন অফিসার। অপশন ডি, সুইস হিরো। তো অপশন বি কারেক্ট অ্যান্সার, চকলেট কিং সোলজার। Question 406. How does Catherine manage situation when Raina calls Blanchely the chocolate train soldier? তো ক্যাথারিন কিভাবে সিচুয়েশনটা ম্যানেজ করেছিল যখন রাইনা তাকে ব্লাঞ্চলিকে চকলেট কিং সোলজার বললো? তো অপশন এ, সি ইগনোরস হার। অপশন বি, সি কুইকলি asserts control, introducing him as a Serbian friend. And option C, she calls Raina. And option D, she laughs at the comment. তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে, সি কুইকলি asserts control, introducing him as a Serbian friend. সে কন্ট্রোল করেছিল ব্যাপারটা এবং তাকে সার্বিয়ান ফ্রেন্ড হিসাবে ইন্ট্রোডিউস করেছিল সকলের সামনে। Question 407. Why is Catherine upset at Nicola? ক্যাথারিন কেন নিকোলার প্রতি আপসেট? অপশন এ, he did not greet Blanchely, সে ব্লাঞ্চলিকে গ্রিটিং করেনি। অপশন বি, she spoiled Raina's ice pudding. অপশন সি, he served the wrong dessert. অপশন ডি, he argued with Petkoff. তো অপশন বি কারেক্ট আনসার হবে, সে নষ্ট করে দিয়েছিল রাইনার আইস পুডিং।